Okay, do you hear the birds chirping? Listen. We are on our way to the duck pond. It's the morning time, and some of these little birds are still sleeping. So we need to wake them up. Sparrow. Do you see any birds? I see a few. The water is ice, so the ducks are not here yet. Let's wake up some birds. 6. Good morning, daycare children. This is Mario here. Jag ska sjunga en sång till er. Kanske ni känner den. Det är en sång om en liten fågel som måste vakna på morgonen och sova på natten. När de sover, jag vill att alla ni sover så här på golvet. Det finns också rörelse. Du ska röra armen så här och röra andra armen så här när de flyger. Så är ni redo? Nu kör vi. Way up in the sky, the little birds fly. Way down in the nest, the little birds rest. With the wing on the left and the wing on the right, the little birds sleep through all of the night. Shh, gå ner. Shh, han gör ljudet. Och de fåglarna måste sova. Ligger ni alla ner? Sova nu. The bright sun comes up, the snow melts away. Good morning, the little birds say. Good morning, daycare children. Good morning, teachers. It's time to wake up. Very good. I hope you did a great job. Feel free to watch the video again. Ni får se den igen. Testa den med alla rörelsen. Och glöm inte att sova. Och när ni vaknar, ni ska hoppa upp när solen kommer upp. Och vakna på morgonen. All right, varsågod. Goodbye for now.